வணக்கம். ஸோ நான் இந்தியாவுக்கு போனேன். அதில் எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ என் தங்கை வந்து சின்ன தங்கை வந்து என்னை பார்க்குறதுக்கு வந்திருந்தா அவள் பசங்களோட. ஸோ அந்த குட்டி பசங்க வந்திருக்கிறப்போ வெளியில் பக்கத்தில் அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கிற மற்ற பசங்கள்லாமும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள எங்கள் வீட்டுக்கு வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த ஒரு ரெட் கலர் மணி காய்க்கிற ஒரு மரம் இருக்குது. அது நிறைய கீழே கொட்டி கிடக்கும். ஸோ கொஞ்சம் என்கேஜ் பண்ணோம்ல, அந்த பசங்களெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த மணியெல்லாம் பொறுக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் க்ளூ எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தா நாங்கள் போய் கடையில். அந்த க்ளூ எல்லாம் கொடுத்து ஒரு பூனை மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்து அதெல்லாம் கவர் பண்ணி ஒட்டி டெக்கரேட் பண்ணுங்கலாம் சொல்லி என்கேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பசங்களை. ஸோ அப்போது ஒரு பையன் என்ன பண்ணானாக்கா கொஞ்சம் ஒரிகாமி பண்ண ஆரம்பித்தான். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. சரி நான் வீடியோ எடுக்கவா கண்ணம்மா, நீ எனக்கு காட்டுறியான்னு கேட்டேன். அவன் ஓகே ஆண்டி, ஆனால் என் ஃபேஸை எடுக்காதீங்க, எனக்கு கை மட்டும் எடுங்க அப்படின்னா. சரிடான்னு எடுத்தேன். அதுக்கப்புறமா நான் இன்னொரு நைஃப் ஒன்று பண்ணியிருந்தான். அப்புறம் நான் சொன்னேன், அவன் சொன்னான் எங்கள் அம்மாட்ட போய் நான் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வரேன், அப்போ தான் என்னால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னான். சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் டே வந்து வரமாட்டான்னு நினச்சேன். ஒரு 4:30 மணிக்கு வரேன் ஆண்டின்னா வரல. சரி வரமாட்டான்னு நினச்சேன். பட் அவர் 5:15 வந்துட்டான் கரெக்டாக. ஆண்டி ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ஆண்டி, நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ரொம்ப எந்துவாக அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவன் பண்ண 2 ஒரிகாமி அது வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அதை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். பாருங்களேன், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். Hi, my name is Aiden. I am studying in Sri Chaitanya School. I live in Chennai, Tamil Nadu. Today, and I am studying at 5th standard. Today, I am going to teach you guys how to make a chain kunai. First, you need 3 sheets of A4 paper and a glue. And then you have to take a A4 sheet. You have to fold it in half like this. If you know how to use scissors, then you could use your scissors to cut. I don't know how to use, so I'm using my hands to cut, to make the paper into half. And then you have to tear it. And then you have to take another paper and do the same to the paper. Be careful while using your scissors. First you have to fold the paper into a half. And then you have to fold the paper 2 times like this. Like a rocket. And then back of the paper, you have to fold it again like this. And then you have to fold it like this. And your fixing part is ready. You have to do the same for the following paper. And then you have to take your glue. You have to keep the paper with the opening side, and the opening side you have to keep it different side like this. And then this side you have to keep it inside this like this. And after doing this, take your glue, put some on the paper and stick it. Kindly wait for the paper to stick and then take the another side, put the glue in it
and then fold it. And then with the another two papers, you have to in this paper you have to make it like this, and then you have to roll it like this. You have to apply glue on this side. If the glue comes out of the paper, don't waste it. Instead, the side which are not stick, use the glue to stick it. And our stick is ready to put inside this. And apply glue on this so that the stick could fit in. Spread the glue evenly so all the sides could get glue to stick properly. And then you have to stick it inside and close it. Until now, our stick and our kunai's front parts, the knife has been made. Now you have to use the paper, this paper, and fold it like the same, but this time you have to do it fully square. Just put glue in the side so it can stick. Now you have to fold it slowly like this to make a round. Take the glue and stick it. Keep something heavy so it doesn't come out until it's dry. And then you have to take another piece of paper which I mentioned in the first, and then you can cut it into half, or because you don't need the full paper for this. Now you have to fold another part just a little and then tear that part. And then you have to tear it into small bits. You'll be needing scissors for this. Now you have to cut the paper into small parts. நான் கட் பண்ணி கொடுக்கவா? இல்லை.
Huh? And then you have to make a small round like this. And then put glue to it. And then you have to stick it on the paper like this. You have to take another piece of the paper, make the same, and you have to make small rounds like this. ஒட்டிக்கல. Using the glue. As the round is big, you can cut it into 3 parts. அது எதுக்கு ரவுண்ட் எதுக்கு? This round is needed for the chain pattern which we are going to use for the chain pattern kunai. Oh. Careful, okay? Don't cut your fingers. And then you have to take another paper. You have to take the strip which you cut, and now you have to use that strip to cut more pieces. So you need to make like this, huh? Yes, small. If you can't make the chain pattern, then you could stick the piece of paper like this alone. The chain pattern will take a lot of time. So we are going to make the chain pattern next time. I just showed for demo how to make the chain pattern. And now you have to apply glue to the paper and wait until it dries. You have to wait until the paper dries. You made one yesterday, la? Did you bring that? No, yesterday it didn't stick. It didn't stick, ah. It's okay, it will take time. After you stick it, please keep it in a place so it can stick. And please wait for some time. It will take some time to stick. So when it sticks, I'll show you. Okay. Thank you. First, we are supposed to make a square, and then you can see these lines. So you are supposed to fold the paper like an aeroplane shape. After folding it, you have to fold it again like this.
and then you have to you can measure it a bit, and you have to fold it, you have to twist it, fold it the other side, and you have to just press this area, and this extra paper you're supposed to put inside so it can it can be stick without glue, and then you're supposed to put your finger inside. You can color it as well if you want. ஓகே சூப்பர், வெரி நைஸ். Thanks. என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான் இல்லையா அவன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.